Estamos ao vivo! Mais uma tarde, mais um sábado. Boa tarde, Masters! E aí, tudo bem com você? Olá, pessoal! Olá, pessoal! E aí, Rodrigaria? Olha, fala, galera! Hoje a gente vai tentar ser mais sucinto, digamos assim, né? Porque nós temos um convidado bastante especial que já está aqui em hold, que é o Joe Amaro, que é um cara que já trabalhou aí com as mais incríveis coleções e principalmente o Masters of the Universe, né? Então, muito bacana isso. E daí hoje nós também temos mais um convidado, que é o Ricardo Calado. Para quem não conhecia, esse é o Ricardo, companheiro aí do nosso querido Alex. Muito bem-vindo também, Ricardo. O Ricardo vai nos ajudar aí na parte de tradução simultânea, é isso? Você tem um trabalho mais difícil da live hoje. E é isso aí, então boa tarde aí, Ricardo, boa tarde, pessoal do chat. Eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas que vocês tiverem para o Joe Amaro, tá? E daí vocês vão fazendo e a gente vai tentando colocar aqui com ele. E então, vocês querem falar alguma coisa antes da gente chamar o Joe aqui para a live? Eu quero dizer que hoje a live está incrível, que as pessoas podem esperar uma tarde bem maravilhosa, onde a gente vai estar falando de muito Motu, muito action figures e coisas maneiras que vocês não vão se arrepender de ficar até o final. Beleza. Bom, Alex, eu vou deixar a condução dessa live com você aí. Pode ser? Opa, que resposta! Aproveitar que o Ricardo está aí, então você complementa. Né? Então, pessoal, olá, pessoal! Hoje, nosso convidado mais que especial, né? Eu sou fã de carteirinha, porque ele já trabalha como designer de brinquedos há mais de 20 anos, já trabalhou com a Mattel, com os grandes estúdios, igual a Four Horsemen e Super Seven. Então, assim, é uma pessoa que está assim, totalmente inserida, né, no universo dos action figures, e ele também fez, né, quase todos os veículos da linha Classics, né, eu tenho aqui atrás os Rover Robots, que ele também fez, o Strider, a Montanha da Serpente, então ele é um convidado assim, de muito peso, eu estou muito feliz, assim, e satisfeito, né, e grato dele ter aceitado o nosso convite, né, e bola para frente, chama o homem aí, Lucas. Ok, here we go, are you ready? Are you ready? Vamos lá, pessoal. Bora lá. Vou falar para o pessoal do chat que se vocês tiverem perguntas para mandar, mas hoje a gente não vai ficar lendo as perguntas, tá? Vamos ver, né, de acordo com o que for fluindo aqui, ok? Então, pedir a compreensão de vocês aí do chat e bora lá. It's on, Joe. Hey. Our war. Hey. Wow. I'm gonna say that it's a big pleasure to have you here in my channel, in our Master League from the Masters of the Universe. It's a pleasure, really. You are an amazing artist. You did amazing things for this lineup. So, wow, it's a big deal for us. Okay, so very much welcome, Joe. Thank you very much. Thank you. All right. So I'm going to let you with Ricardo here, and then we can start our live, all right? So that's it. Ricardo, você, ou Alex, vocês... Dar as boas-vindas para ele, né, primeiro, né? Hi, Joe. Thank you so much for agreeing to meet with these guys. As I've mentioned before, I'm not a fan of the Motu universe. I remember He-Man when I was probably 12 years old, I think. But I'm more of some other type of cartoons that existed here in Europe. But I'm a fan of Thundercats, and you also did something for Thundercats. So yeah, welcome, and thank you for this. So, pede para ele falar um pouco mais da profissão dele, né? Um pouco mais da passagem dele. Okay. So, Alex is asking you if you could talk a little bit about your story, how you became a sculptor and working until you got up to work to Mattel. Oh, okay. I
I started doing custom figures in the 90s for a magazine called Toy Fair. Ele começou nos anos 90 a fazer customizações para a Toy Fair, que é uma revista. Yeah, So, okay. and Vocês percebem o português, não percebem? through Toy Fair, I met many people, and I got introduced to a lot of people in the toy industry, and that's how I got my start with these guys. I started working with a lot of toy studios and a lot of artists, and that's pretty much how it started, and it went from there, and that was probably in 1998, 97. Wow. Portanto, ele foi através desta revista que ele estabeleceu uma rede de contactos e foi o ponto de partida que abriu muitas portas, inclusive até em 1997. Em 1997 que ele sorry, Joe, I'm new at this. In 1997, what did you do again? 97, yeah. 97, 98. What happened in 1997? 97, yeah. Ele disse que começou a trabalhar com os brinquedos, né? Ele começou lá com os customs, daí ele ficou trabalhando, e daí até ele chegar mesmo nessa linha dos brinquedos em si, no final aí da década de 90. É isso. Ok. Muito bom. Ok. Vamos começar, então, com as perguntas dos mineiros, né? Pode ser? Você tem aí, Solon? Vamos lá. Queria saber do Joey, por gentileza, com quantos anos ele descobriu o He-Man, os mestres dos universos? Eu queria saber se ele, além de descobrir, se ele assistia ao desenho, se ele colecionava. Como é essa história com o He-Man? So, our friends Solon and Breno are asking, they are wondering how long ago did you discover He-Man? And if you collect them, so if you could tell us a little bit about the story of how you came to discover He-Man and Masters of the Universe. Oh, since I was a little boy, when I was a little kid, He-Man was either Star Wars or He-Man. Yeah. Those were my two toys, Star Wars and He-Man. And I don't know, I've loved them since then. And around 2000, I think it was like 2001 when the new He-Man cartoon came out. Okay. I went to Comic-Con and I met the Four Horsemen. They were working with Mattel. And we just started talking. I started showing them some of the stuff that I do. And that's kind of how I got involved with those guys. It took me several years to convince them to let me help them with something. But He-Man has been in my life since I was a kid. And you collect them since you were a kid? Do you collect them? Do you collect them? Yeah. Look at it. See? That's all He-Man. É super colecionador, né? Então, o Joe, desde que se lembra, desde que é criança, que se lembra do He-Man. E a fixação era He-Man e Star Wars. Eram as duas peças que ele gostava mais. E em 2001 ele teve a oportunidade de conhecer a malta do Four Horsemen e foi aí que começou a trabalhar diretamente. Mas ele já coleciona os He-Man desde criança. Pois é. É muito legal isso, né? Até temos uma pergunta interessante aqui, ó, do Max, perguntando pro Joe, né, qual que era a linha preferida de brinquedos e quais ele gostava mais de customizar. Se você puder fazer essa pergunta, por gentileza. We have Almakis, and he's, he or she, I don't know, is asking what is your favorite toy line and which one did you prefer to customize? Oh, favorite toy line always From all time? Yeah. Star Wars. I think for sure it has to be I think Classics, He-Man Classics is probably the best toy line ever.
just all the characters, vehicles, creatures. It's the most complete line ever, I think, in my opinion. Classics for sure. For He-Man is one of my favorites, and I really don't customize for it because we pretty much made everybody. I mean, there's still other characters that we could make, but you know, if I had to choose a toy line, it would be Classics, definitely. It's one of my top favorites. Então, o Joe disse que a linha de brinquedos que ele preferia, que lhe é mais querida, que é a linha Classics do He-Man. Mas que eles não faz customização da linha porque eles fizeram tudo, basicamente. Então nem precisou customizar, porque eles fizeram tudo, praticamente, né? Então, é isso aí. É uma linha muito extensa, né? Uma linha, assim, realmente eu tenho que concordar com o Joe que se estendeu por muito tempo, saíram muitos personagens, é uma linha realmente muito incrível, assim, muito bonita, né? Não é à toa que durou aí 12 anos, né? Então, é muito bacana, cara. Parabéns. It's a very long line, 12 years, the Classics, and the hater, the Machine Service, completely agreeing with you. It's a very rich line, toy line. Yeah. Very rich. It's a toy line. Yes. Amazing. It's amazing. Do we have a number? Do you know how many characters there is out there for the Classics toy line? 400, 500, it's a lot. It's a lot. I don't know. I have all of them. Whoa. In this case, they're all in Really? there. All Really? All Classics. I think this side over here is a little bit of Star Wars, but it's all Classics. So we there's a lot of characters. A lot. I know. Oh, ok. Ok, vamos para a segunda pergunta, então, Solon. Bem, primeiro, nós gostaríamos de agradecer a participação do Joe, dizer que é um prazer enorme recebê-lo aqui. It's a pleasure to have you here, Joe. Thank you. Yeah, definitely. E a segunda pergunta é dessa franquia, qual é o personagem que ele mais gosta? Okay. So the second question. Só para complementar a pergunta, né, do Brendo, de repente, qual o personagem que, sei lá, aproveita e a gente pergunta o personagem favorito dele, né? Não só dessa linha, mas como do He-Man em si. So, Solon and Breno are asking from the Classics line, what is your favorite one? Everyone has a favorite. I think it's Fisto. He's always been one of my favorite characters. Definitely. O Fisto. Okay. Yeah. And if other lines, if you consider other lines besides the Classics, the same? The answer would be the same? With the, you mean like a favorite character from everything? Yeah. From all the, in Classics. I mean, from the Motu universe, you know, from the Masters of the Universe, yeah. Yeah, the whole thing. I don't know. There's something about him that I've always liked, and that's why I was excited when we got to make Stridor, because I always thought that was Fisto's horse. Yes, me too. He felt complete. Yes. Yeah. It's his better half. Yes, definitely. Yeah. Solon, bem mais perguntas? Eu queria saber que impacto que o universo geek, o mundo do colecionismo trouxe para a vida dele, né? Se trouxe, que tipo de impacto? Se foi apenas coisas boas e coisas ruins também esse universo trouxe para a vida dele. So, considering the geek universe, how did it impact you? I'm sorry again? Considering the geek universe, how did it impact you? So, you know, like there's a big
I remember in the 80s we were not. It was not fashionable to be nerd or geek, but there's a shift somewhere in the timeline where now it's kind of fashionable to be geek and nerds. Did that have an impact in you, and how? Ever since I mean, when I was a little kid, I loved toys, and I've never not loved toys. My entire life has always been with toys. And anybody that knew me growing up or high school or college knew that I liked toys. So it was never, I never hid it, you know, or anything. I'm a nerd. Everybody, if you thought of Joe, you thought of toys. It's been like that my whole life. So it didn't affect me in any way, just that, okay, like, now more people knew some of the stuff that I liked, and that was kind of fun. But yeah, I've always stayed true to being a nerd or a geek or whatever you call it. You know, that I've always loved toys and movies and cartoons, and it's been a part of me my whole life. So I've never not liked it. Maybe a little time when I was a teenager, because you know you have to go find girls, but other than that, toys always. Occasionally, girls don't like toys that much. Right? Yeah. Now they do, but not so much. Yes. Então, o Joe conta que ele não se lembra de não gostar de brinquedos. Desde que tem memória sempre gostou de brinquedos. Continua a crescer e sempre gostou também de brinquedos. E que ele se identifica como nerd, como geek, e que não se imagina de outra forma. Então, assim, eu imagino que ele quis dizer que os brinquedos sempre impactaram, né, a vida dele, assim. Então, foi uma coisa que sempre teve com ele desde sempre. E ele só passou um período que ele meio que deixou de lado, assim, por causa das garotas, né? Que às vezes as meninas não gostam tanto de brinquedos, assim. Mas, enfim, tirando isso, a vida inteira. Pessoal, acho que nós temos alguém com, talvez, um ventilador aí, virado pro microfone, alguma coisa assim, tá fazendo barulho aí no microfone, sei lá. Eu queria fazer uma pergunta importante. Ó. Ô, Joey, todos esses projetos que você participa e desenvolve, você ganha das fabricantes um bonequinho para você, ou você acaba tendo que comprar? Porque, um detalhe, a gente tem Falcon aqui no Brasil, né, cara? E o ilustrador que faz a caixa do Falcon, ele ganha algumas unidades, né, cara, do Falcon para ele. Até trocou uma ideia com ele, é gente finíssima, cara. So, Marcus from Nerd Absolute is asking you if for every sculpt toy that you design, for every art that you produce, if you get back one copy, if they send you one copy for you, one complimentary copy for you, because in Brazil, as pessoas que desenham as caixas? Marquinhos, foi no Brasil essa coisa do Falcon? Sim, no Brasil. In Brazil, the art guy, the guy that did the art on the Falcon box, what does it say? In the Falcon box, has some complimentary copies sent to him. So does that happen with the creators like yourself as well? It depends on the toy company. Some companies do give you have to request it, but you would ask them for a sample once it's done. But most of the time, no. It's kind of like it's a job. You know, they hire you to do a job, you do the job, they pay you, and that's it. And they say thank you, bye-bye. And that's pretty much it. So hopefully you get more business from it, but rarely do we get production samples or anything like that. É muito raro, Marcos. É muito raro. Depende um bocado das companhias, mas que na maior parte delas, que há algumas que sim que mandam samples, amostras e que mandam alguns exemplares, mas na maior parte não.
Ele só chega, faz o trabalho dele, recebe o dinheiro e vai embora. Entendi. Oh, that was kind of unexpected. So you have to buy your own toys, right? Always had. Most of the time I do, yeah. Yeah. Okay. I had to pay for this guy. I had to pay for that. Yeah. But they pay I had to pay for these. Yeah. They pay me to make it, and then I take some of that money that they paid me and they give it back so they can give me this. It's a great deal for them, right? It's an amazing deal for them. Yeah. It is. So since you have all the collection in there, you know, it's not, they made a huge deal with you, right? They did, yeah. Like, you know, for everything that I made, they got a part back, like a discount, because I bought it. Yes. Yeah. I feel it. Ok. O Sidney fez uma pergunta interessante pro Joey. Okay. Sidney. Eu vou colocar na tela. So Sidney is asking, what are your expectations regarding the Masters of the Universe Revelation on Netflix, the new show? What I have seen so far, it looks amazing. It looks really good. It seems, I know some of the guys that are working on the show, and one guy in particular is a real fan. I mean, he has a bigger collection than I do. So those guys, a lot of the guys at Netflix are fans, and they love He-Man just like we do. So I think they're going to do really good with it. I'm really excited for it. My son, he will be 8 in August. He's now getting a little bit older and he's understanding it. And he's super excited for the cartoon. So I'm excited to share it with him. Watch it together. Wow. Tem mais perguntas, Solon? Tenho sim. Eu tenho mais uma pergunta. E quero muito saber do Joey. Peraí. É porque, Solon, só te interromper, porque de repente o pessoal que está no chat não entende, né? Então, porque o Joey falou e tal, e a gente não fez a tradução. Então, só... Verdade. O Joe tem expectativas muito altas relativamente à nova série na Netflix, The Revelation, The Masters of the Universe, e que ele conhece algumas pessoas da Netflix e que ele sabe que a série está a ser produzida por muitos fãs de Motu. E que também falou que se sente entusiasmado porque vai partilhar com o filho dele, que tem agora 8 anos. 8 anos, vai poder partilhar o universo Motu com o filho. É muito legal isso aí, né? É realmente, o He-Man é uma coisa de família, né? Tá passando de geração para geração. Enfim, agora pode seguir sua pergunta, Solon, desculpa, te interromper. Joey, eu queria saber de você, né, já que agora a gente já está falando de Motu Revelation, como você, como colecionador, né, como uma pessoa que trabalha no universo da cultura pop, como você reage, o que você acha de quando mudam a história de um personagem dentro de um desenho, de um lançamento, quando mudam a etnia do personagem, né? O sexo do personagem. Eu queria saber de você, o que você acha dessas leves ou até mesmo grandes mudanças que acontecem em alguns desenhos? Okay, so Solon was wondering and asking you about what is your opinion when you have changes in ethnicity, in sex, or even in the importance of certain contexts of some characters in today's cartoons, and mainly also including also the changes in the Revelation new show. I think if it helps the story, then I love it. I'm in for it. You know, if it adds to the story, if it makes the story more rich, then yeah, do it. You know, I'm all for it. But I'm also from if
if it doesn't need to be changed or it's not adding anything, then I don't think we should change it. But definitely, like in Revelations, it looks like Tila is going to be a stronger lead. And I'm really excited for that because I've always loved Tila. And I think she's a very strong warrior. And it's going to be nice to see her, you know, take the lead. And because she always was. She was kind of in the shadow of He-Man a little bit. And her dad, Man-at-Arms. So it'll be nice to see her take the lead. But yeah, I guess the short answer is if it helps the story and it helps the story move along and give it more depth, then yeah, I'm all for it. It's fine, you know, because I will always have the He-Man that I grew up with, that cartoon, and that one stays there. And if they want to do something new with it, yeah, let's do it. Yeah, for sure. Great answer. Okay, this is a great answer. Yeah. So, Joe, about agora em português. Relativamente às mudanças que o Solon falava, desde que estejam enquadradas, que façam sentido para a história, que acrescentem profundidade e densidade à história, à narrativa, que ele concorda com essas alterações. E que essa seria a resposta mais rápida, curta e grossa, como se diz em Portugal, relativamente à pergunta. Tudo depende se as mudanças são feitas para favorecer a narrativa, o discurso da narrativa. Na verdade, ele falou da Tila, não foi? A Tila no Revelation, que agora é uma personagem mais forte, mais preeminente do que era antigamente. Ele vai sempre ter o He-Man dele, dos anos 80, mas que se as mudanças acrescentarem profundidade à história, que ele concorda. Gente, confirmar aquilo que, né, a gente sempre está falando, né? Que tem muita gente que fala que não gosta e tal, né? Mas olha aí, uma pessoa que trabalha no ramo, né? Que está aí, que é fã e que dá para aceitar aí com o mesmo foco. Olha, se não for muito legal ou se por acaso eu não agradar, eu nunca vou perder o He-Man do passado, né? Então, maravilhoso. Eu acho que essa devia ser a resposta de todo mundo, assim, né? Não é querendo falar para os outros o que fazer, o que gostar ou não gostar, mas é uma resposta honesta e uma resposta direta, e é assim que devia ser, né? É aquilo, se acrescenta algo em nível de profundidade, em nível de conhecimento, em nível de expansão de universo, como o Joe falou, eu concordo 100% com ele, né? É válido toda mudança que é para acrescentar, que é para adicionar, que é para fazer crescer, que é para somar, é válida, mas desde que seja assim. Agora, se for uma mudança descabida e sem motivação ou razão, apenas para se adequar numa certa linha de pensamento, enfim, aí é um problema mesmo. Então, aquilo que o Joey falou, né? O He-Man clássico tá aí. Ele continua existindo mesmo agora, e vai continuar sempre existindo, então você se atém aí ao que for válido para você, né? Enfim, uma bela resposta. Tem até um exemplo de uma coisa que não ficou tão boa, né? Que tentaram fazer isso. Assim, não fazer, mas um girl power, vamos dizer assim. Filme dos Vingadores Ultimato, né? Você vê que, tipo assim, no final do filme, tem uma série de heroínas que quase não se vê durante o filme todo, né? Que são 3 filmes. E chega lá, o cara, tipo assim, vamos fazer como é que chama? Empoderamento feminino, vamos botar todas as heroínas para lutar aqui, dar um pau no Thanos, enquanto todo mundo cruza os braços, assim, não teve muita interação das personagens com o filme, daí ficou aquela coisa artificial, né? Então, chega nesse ponto, assim, de questão de se tem uma boa história, se tem acho que daí até que funciona. Mas se tem algo para contar, né? Sim, mas tem muitas vezes que o pessoal quer, sabe, vamos, sei lá, como é que eu vou dizer? Vamos, sei lá, cara, mostrar alguma coisa, uma diversidade, alguma coisa aqui no filme, mas aquela coisa que não encaixa, eu já não curto muito também, não, cara. Tá certo. Alena Moore, você quer fazer alguma pergunta pro Joey? É tanta coisa, né? Passa pela cabeça, tanta coisa. Eu tenho curiosidade.
curiosidade de saber sobre o The Masters of the Universe. Qual a figura que ele criou que deu mais trabalho, né? A ilustração, o protótipo, o with illustration, né? Was there harder that want to create? Okay. Acho que é isso, né? Não sei. So, Alan Moore, Joe, is asking you from the Masters of the Universe, which character that you built which one was more challenging for you throughout the process, from drawing to sculpting? Which one was the most challenging for you? Snake Mountain. Wow. That was, I figured. because of the size. And Incredible. all the other toys we did, they already made one. There was already one that kind of looked like it. So, like, for instance, when I did the Battle Ram, I can use the old toy for reference. Mm-hmm. Yes. But Snake Mountain, this version, had never been made. So I was working with Nate Baird. He did the artwork for it. It was a lot of trying to figure out how to make it look right, make it fit into He-Man, but stay very true to the old toy, to the cartoon. And he did an amazing job with the illustrations and the drawings. And Ok, so, Ale, a figura do universo que foi mais... que deu mais... Como é que diz? Challenge. Mais trabalhosa, que deu mais luta, foi a Snake, a Montanha da Serpente. Da Serpente. Sim, foi o Nathan que fez quem é que fez a arte da Montanha da Serpente? Não foi o Nathan? Não, Who did the artwork for the Snake? Nathan Baird, this is his drawing. That's Wow. his art. Amazing. Wow. You did a 3D model, a quarter of the scale of the original one, didn't you? So what I did, we had very little time. We had several months because Mattel wanted to show it at San Diego Comic-Con. So what I did was I took Nate's drawing, and I don't know if I can show you, but let me see. Yes, please. Yeah. So let me see if I could get it. Maybe that's better. Hold on. Hang on a second. Okay. Thank you, Joe. Nossa, gente, ele vai mostrar a escultura que ele fez da serpente. Vocês nunca viram isso, hein? Liga Motu. Ó, o Lucas, aproveitando aí esse momento, tem umas perguntas interessantes no chat, hein? Tem sim. Eu tô tentando encaixar elas aqui, mas tá difícil. Tem muita pergunta boa do pessoal aqui. So I did this. Olha o carrinho do Silence. So that's the art. Oh, Não tem como você aumentar a tela dele, não, ô Lucas? okay, I'm gonna put a solo layout for you, Joe, so you can show it better. Yeah. That's Wow. it. Uau. Amazing. Congratulations, Joey. The Snake Mountain is amazing. Amazing. Incredible. So we did. So to save time, I sculpted it in small, and then we scanned it in. This is the scan. And then we turned that into 3D. cleaned it up, 3D. Then I did a printout prototype, which is this. And this one, I sent to Four Horsemen, and then they sculpted on top. This is at Wow. the Four Horsemen studio. Wow. That's clay that they added. And then process, years later. Sorry, just so that my translation is correct. How long did you have to do that?
Part-time. You said part-time. Before I showed to Comic-Con, I think we had 3 or 4 months. Wow, that's a lot of things. But then after we showed it at Comic-Con, it took a long time to actually get it made because Mattel was going to make it, they didn't make it, then they stopped Masters, then Super 7 picked it up, then Super 7 did it, and so it was I don't know, like 5 years, something like that, 6 years. From start to finish. Yeah, but for a Comic-Con you had 3 months. 4 months. Yeah. Ale, ele teve 2 ou 3 meses para fazer o protótipo da Montanha da Serpente. Tinha que ser apresentada na Comic-Con de San Diego. Mas é um espaço muito curto para fazer tudo. Mas depois, até ao produto final, demorou mais cerca de 5 anos. Impressionante, muito bom. Valeu. Então, a gente tem uma pergunta, aproveitando o gancho que ele deu aqui, sobre a questão, né, da Mattel ter parado com a linha Classics, e daí depois foi sucedida pela Super 7, e se ele sabe, sei lá, talvez o porquê, né, o que aconteceu com a Mattel para ela abandonar essa linha e dar esse posto aí para a Super 7, né? Estava indo tão bem, se era uma linha de tanto sucesso e tal. So, Lucas, só fazer uma pergunta, Lucas. Portanto, Mattel, a linha Classics é da Mattel, é isso, não é? Isso. Okay. So, Joe, Lucas was wondering if you had any insights about why Mattel allowed or lost interest in the Classics line and allowed it to go to Super 7. If you have any insights on why that happened. From what I understand, it wasn't that Mattel lost interest in He-Man or Masters. They lost interest in Matty Collector. Because that's how they used to sell it, through the website Matty Collector. And Matty Collector was causing a lot of problems inside of Mattel. And we all know as fans, logistically, they had a lot of problems with shipping and just, there was a lot of issues. And I think the person that was in charge of Matty Collector left the company and they just shut it down. And so when they shut down Matty Collector, they shut down He-Man, they shut down Thundercats, they shut down everything. It's a shame. And so it kind of just went, He-Man and everything just kind of went to sleep because they had no other retailer or venue to sell it. And that's kind of, it's not that they lost interest, it's just Matty Collector died. They couldn't support it anymore. Okay. And so I think, I'm a bit ignorant. What does it mean, Matty Collectors or Matty Collectibles? I don't know. Era um plano de assinatura, onde você pagava e comprava o personagem. Você fazia o plano de assinatura. Okay. Agora traduzo o resto. So Alex explained to me, it's like a plan where you sign and for all the characters that are coming out, right? I'm sorry? That's what it's like a plan where you make a promise to buy all the toys for the collectors. Is that it? Matty Collector was a website. Where they sold all the products. Okay, sorry, because I don't. They sold through the website, a Mattel website called Matty Collector. Ok, thank you. Então, a resposta é, desde que ele acha que desde que a Mattel perdeu a Matty Collectors, que era um website onde se vendiam as action figures, perdeu um grande parte dos fãs e do mercado, e que uma coisa levou à outra. Levou a que a Mattel deixasse que não foi a Mattel perder o interesse no He-Man, terá sido talvez mais a Mattel ter perdido o interesse no colecionador. E com o desaparecimento desse website que vendia as action figures, que a coisa naturalmente deixou e passou para a Super 7. Você quer complementar, Alex? Você entende bastante eu fiquei muito decepcionado assim quando a Mattel Collector fechou, apesar do Ricardo
não conhecer muito, né? Mas eu conheço um pouco mais. Então, eu fiquei muito assim, principalmente por causa... Para já, o He-Man não tinha saído todos da Filmation, né? Só saiu uma parte e depois acabou. Depois veio a Super Seven, resgatou aquilo tudo e refez pra gente, né? Mas uma das coisas que eu mais fiquei triste e que o Joe conseguiu, depois você traduz para ele, que o Joe conseguiu me alegrar foi que eu estava muito à espera do Snarf sair no Classics, que a Mattel já tinha saído, né? Já tinha saído o Lion, o Pantro, a Pumara, o Munra, o Chacal. Eu falei assim, não, eu quero o Snarf. O Snarf não saiu, cancelaram. Eu falei, nossa! Foi aí que eu conheci o Joe Amaro, porque quando ele começou a fazer o Snarf, aquilo foi uma febre tão grande que estava, imagina, o mundo inteiro querendo a linha. A Mattel vai lá e cancela, pimba. Aí aparece o Joe Amaro fazendo as customizações do Snarf. E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. O Joe Amaro, ele não é pouco, não. Ele é muito. Porque olha esse Snarf, que coisa mais linda. Sabe? Eu acho que é o boneco mais lindo que eu já tive do Snarf. Então, assim... E foi nessa época que eu conheci o Joe Amaro quando a Mattel Collector tinha acabado. So Alex was just saying that he was very sad when Mattel Collector closed, and everyone was on top of the figures that were coming out, and he was very upset when it closed. But that's one of the reasons why he discovered you, Joe, because he saw that you were producing the Snarf action figures, sculptures, and he was very thrilled and I remember he looked like a boy. So he's very thrilled because the work continued through you. Yeah, I as I love Thundercats just as much as I love He-Man, and when before Matty Collector ended, they had just started making Thundercat action figures. And I loved them, and I was so excited for them. And when they closed, like you said, we were all the fans were so sad because we saw what could potentially be, because they did such a good job with the Thundercats. I know. Yes. And then it was. I had this one. Yeah, it was so sad. It was gone. So then for me, I was like, well, I need Snarf because I had Lion-O. I need Snarf. And so I made me Snarf. And I showed it, and a lot of the fans were like, wow, can you make me one? Can you make me one? And so then I was like, well, okay. And so I didn't make many, like 30, something like that. And I just, I let fans have one too. And hopefully now that Super 7 did pick up Thundercats and Silverhawks, maybe we'll get Snarf now and Snarfer and everybody and the Verbals and everything. But I just did it for me because I'm a fan and I wanted the toys and I wanted Lion-O to have his Snarf. That's why I did it. And then fans were like, I want one. And I was like, okay, yeah, because, I want one too. So. Ok, então, o Joe estava a contar que, sobre o site, como é que se chama? Mattel Collector, que toda a gente ficou muito desapontada e triste, que eles tinham fechado, e que, para além dos Motu, que o Joe gosta muito dos Thundercats. Revela bom gosto. I was just saying that you're just showing better taste by liking Thundercats more. E que então que ele continua lá que os amigos começaram a pedir que ele tinha que ter também o Snarf, não fazia sentido ter o Lion-O sem ter o Snarf, e que ele desenhou e fez e depois fez uns planos com os amigos, os colecionadores que pediram. Eu fui um deles. Yeah. So you did like 30 of Snarfs? Yeah, 30. It was very small. I because it's me, so I have to make them all by hand myself. Wow. Make them all
by hand myself, so I can't do a production run of 1,000. Yeah. I can only, like 30, or I think I did the first run of like 10, and then like 15, and then like another 10 or something. I don't remember how many it was, but I could only make so many. And I know fans were like, I need one. And I'm like, I know, but I can't. I know. So Alex here is a privileged guy, right? So inclusive os dois, né? Porque não, os dois não, porque eu tenho a linha completa do Joe Amaro, atenção. Oh my God! Eu tenho também os Burbills, os Burbills, que ele também que fez. Olha. So he's very happy because of you, Joe. Good. Eu tinha uma coisa para perguntar para ele, para ver se ele mostrava para gente, principalmente por causa do Solon, que é fã dos Thundercats. Pergunta para ele, Ricardo, se ele consegue mostrar para gente os Thundercats da terceira temporada que ele criou. So, Joe, Alex is asking you if you could show us the Thundercats from the third season. Then you customize. That you remember the four. I don't have them. I think I have this. Hold on. Let me see. Porque se vocês não sabem, ele fez 4 personagens para a terceira temporada que não saiu. Ele criou. Caramba. São lindos, são lindos. No, you know what happened was I was at PowerCon, and then this fan, he's been a good friend for a long time. He really loved them. And he's like, "Are you selling them?" And I said, "No, I'm sorry. I just made these for me." And he was like, as usual. Yeah. And he's like, "Well, let me give you a price." He tells me, "Name your price." And I go, "No, it's not for sale." And he goes, "Let me give you a price." And I said, "Okay." And he gave me a really big number. So I was like, "Here, they're yours." But I have casts. I don't know if you can see it. It might be too bright here. But olha aí a cara. And then here's the other guy, and so I plan to remake them, but I haven't. I think you have a gold mine there. I think you should do it. Yeah, do it, man. That's what I see. You never know. I mean, if Super 7, because they're making Thundercats, if we could get them to be in a comic book or something, and they become official canon, then they could make them. So you never know. It's a dream. Yeah. I hope it comes true. Se ele tem esperanças da Super 7 usar o Snark que ele fez na produção nova. Só lembrando, sobre o Joe fez uns bonecos para a terceira temporada dos Thundercats que saiu, mas ele já não tem os bonecos porque alguém apareceu e ofereceu-lhe uma batelada de dinheiro pelos bonecos, protótipos que ele tinha. E então o que ele teve que mostrar foi o gesso, a moldura dos bonecos. Se ele espera que a Super 7 usa o molde do Snark na nova linha de vendagem. Do you think that Super 7 will use your Snark in the following collections? Well, like if the Four Horsemen will use my Snarf? Yeah. I don't know. Maybe. Would you like to? Of course. Probably not. I think I'm for the guys, when I say guys, Four Horsemen, I don't really do a lot of the figure sculpting for them. Sometimes they use my stuff, but I don't know, maybe. I'm sure they'll use it as reference. Yeah. But because and not anything, but I've never liked any of the sculpts that I've ever seen for Snarf. None of them. Not the ones that Mesco did or the other statues. I've never liked Snarf. They just can't. They don't make them cute enough, or like it doesn't look. I'm gonna show you something here. Wait up.
Ó, respondendo ao pessoal do chat aí, pessoal, hoje tá um pouquinho mais difícil de responder, a gente está tentando responder a pergunta de vocês, mas espero que vocês compreendam que tá um pouco mais difícil hoje porque tem tradução, então acaba que é um trabalho um pouquinho mais difícil, mas a gente está tentando responder a todos aí, beleza? É isso aí. So, Joe, I have here the Iron Studios Snarf. Do you know it? Oh yeah. I think it's so good. So good. So good. I think they did it perfect. My God, it's amazing. I It don't know looks if I so go good. perfect, but it's really good. Okay. It's really good. Yeah. It's pretty. I think it's really hard. Yeah, I Really understand. hard. His Yeah. cheeks are really hard to make. Because Yeah, it is. And the cartoon is so different. From every angle, it's different. They didn't draw it consistently. So what I ended up doing was I made his cheeks a separate part. So he has a face, and then he's got fur, and then he's got cheeks on top. Yeah, that's not the case in here, right? Yeah, you have just fur and not the cheeks. Yeah, I see. You can see the cheeks are. Yeah. The front part. It's a separate part. Yeah, it is. Yeah. For comparison, you're right. So, do you know the Iron Studios Thundercats line? This line here. Do you know this line from Iron Studios? Yeah. Oh yeah. Right. It's so cool. I think it's really cool. That's the one I have here. Unfortunately, I bought a few from Mattel, but since Mattel stopped producing them, I just gave up of the collection. So I was waiting for some Thundercats love, and Iron Studios gave it for us. So yeah, I'm also a huge fan of Thundercats. So it's Snarf is a cool character. That's it. Love him. Yeah. Gente, vamos passar por algumas perguntas lá do público. I'm sorry, Joe, what? Oh, I was just saying that Super 7, they now have taken Thundercats, and they're now doing Silverhawks. Yeah, so that's going to be super exciting. And then hopefully they'll do these guys. I don't know if you guys know who this guy is. Oh, Tiger. Sharky. Yeah. Sharky? São três, né? Tem a linha dos Silverhawks, a linha dos Thundercats e essa linha que não chegou no Brasil, né? Essa dos tubarões. Alguém aí conhece essa linha do... Só vi o desenho. Não cheguei a ver o desenho, não. Como é que é o nome, Marcos? Putz, deixa eu pesquisar aqui, cara. Eles foram até citados no desenho no remake dos Thundercats, né? Eles foram até citados em um dos episódios. Na verdade, falando aí em coisas do Brasil, pergunta para ele se ele acredita que a Mattel possa lançar na linha do Revelation a Montanha da Serpente baseada na escala que ele criou. Será que é interessante perguntar isso? Joe, Ale Namur is asking you if you believe that following the Revelation from the Netflix, the Revelation line, do you think they're going to release the Snake Mountain based on the Revelation line? Maybe. I think it all depends, and it's more of a financial question. It just depends on how well the toy line does. If the toy line does really well, I think it's at Walmart and everybody now. I'm sure they'll make it. You know, Mattel definitely has more money than Super 7 does, and some of the smaller guys for making these type of things. So they have better factories and stuff like that. So if the show does really well, the toys do really well, I'm sure they will. É tudo uma questão financeira, Ale Namur. Se o brinquedo fizer
fizer um boneco financeiramente muito viável, que ele tem quase certeza que sim, que vão fazer a adaptação. Legal. É isso aí. Bom, seguindo aí que o Alex falou, vamos tentar dar uma atenção aqui para as perguntas do chat. Gente, são muitas perguntas, a gente vai tentar ler aqui, mas é aquilo que o Marquinhos falou, né? Hoje o programa é especial, então se você fizer perguntas aleatórias, que não tem nada a ver aqui com a live, não vai ter como a gente responder. Então, se você fizer uma pergunta mais centrada aqui com o tema, aí tudo bem, tá bom? E é o seguinte, vamos começar com uma pergunta lá de trás do Márcio, ó, do lápis de salda. Só respondendo, o nome do desenho é Tiger Sharks, que o Everton colocou aí. O Everton colocou aí. Valeu, Everton, é isso aí. So we have... Okay, vai. Yeah. Go. Well, Joey, we have a question from Lápis de Esmeralda. Congratulations for your incredible work and your contributions for the Motu universe. I don't see the question. Sumiu a pergunta, ô Lucas. Sorry. De novo? You're a traditional sculptor, correct? Yes. How did you see the 3D industry rising? The traditional artists, do you think they still have a space? Well, I'm a traditional sculptor, but I've learned 3D. I learned 3D a while ago, and actually with the Four Horsemen studios, I was the first one to use 3D with them. So, and now they're doing 3D, but I think it's an evolution. It's faster, it's easier to make revisions, it's better for production, and 3D is just it's the way to go for manufacturing toys. It's just part of the future. But traditional sculptors they're always needed. You know, they're a lot of companies like Super 7 is looking for traditional sculptors. There's a different aesthetic from a traditionally sculpted figure to a 3D, and sometimes they want that. Or like the Four Horsemen do, they make it in 3D, print it, and then traditionally sculpt it, fix the details and stuff. And I think merging the two worlds is the best way to go. And that's how a lot of people do it now. Yeah. Então o Joe disse que sim, que ele é um escultor tradicional, mas que ele também sabe trabalhar em 3D. Que isso seja um tipo de tecnologia que dê para esculpir. E que ele acha que os melhores trabalhos são, de facto, quando se misturam as duas correntes. Mas que a Super 7, por exemplo, está sempre à procura de escultores tradicionais. Mas que é uma evolução natural da escultura tradicional, porque facilita muito na produção e nas correções utilizar a escultura em 3D com tecnologia. É uma evolução e, na verdade, se os artistas conseguirem agregar as duas formas, né, melhora o resultado, né? Tanto para o escultor tradicional, trabalhando no 3D e aperfeiçoando também essa técnica aí, que é muito mais rápido, muito mais simples, enfim, as possibilidades são infinitas, né? So we have another question for Joe, Ricardo. If you could read it, the great champion. Question for Joe. Joe, from all the projects that you've been, which one did you have more freedom to create according to your will? Is it better, or is it better to have more freedom when you to create, or does it more freedom kind of inhibits the creativity? Well, definitely working with the Four Horsemen give me a lot of freedom. They kind of just tell me, this is the project, go do it. That's it. They don't hold my hand. They don't tell me what they need. There are specifications that the companies will give us, like it needs to be a certain size, it needs to hold 3 figures, and stuff like that, logistics. But how it looks, it's pretty much up to me.
So for Masters, it was really awesome because when I did the battle ram, So cool. this one, I made this wheel bigger than this wheel. That's something that I added because I thought it needed it for balance. Just the old toy didn't have this. I added that. And nobody says it. They're like, yeah, it looks great. And Mattel was like, yeah, that's great. And so that was a lot of fun to add my own little things to these toys that I loved. And that's amazing, you know. But again, because I'm a fan and when I make a toy, I want that toy to look like what I see in the cartoon. So you have a little bit of freedom, but you have that responsibility as a fan to make it look like what we want. You know, it wouldn't make sense if I put a mohawk on Snarf because I thought it was cool. It wouldn't make sense. So there's always, even though you have a little bit of freedom, you have to stay true to the characters. Ok. So, então, o Joe disse que na linha dos Masters, ele teve toda a liberdade pela Super 7 para criar aquilo que ele queria e que achava que essa liberdade era importante porque ele é um fã e, como tal, queria. A liberdade nunca seria total. Ele tinha a representação das imagens dos desenhos animados, cartoons. Mas que foram tempos incríveis quando ele esteve a trabalhar, que nunca ninguém havia algumas limitações em termos de a figura tem que ter, o veículo pode ter levar 3 personagens, coisas logísticas, mas que em termos de criatividade que ele podia fazer o que quisesse e mesmo em figuras que já existiam, que ele até podia adaptá-las, customizá-las. Maravilhoso. And the second part of the question is if freedom hinders the process, and sometimes it does. When you have, for me anyways, when I have too much freedom, I don't know where to start. You know, when I make my own creatures or my own creations, I'm kind of I need a little bit of a like this, you know, make it look like this. And so sometimes when I have complete freedom to do my own things, I do struggle a little because it's hard to, like any painter will tell you, the hardest part of a painting is when the canvas is blank, when it's white, and you have to put the first stroke down. That's the hardest. So yeah, there is a little bit of it's harder when it's your own thing than when someone tells you, hey, can you make me Snake Mountain? Yeah, okay, I know what that looks like. You know, but if you tell me, hey, I want a green dragon, I'm like, okay, hold on, let me research this. It makes sense. Yeah, that's true. So, a segunda parte da pergunta perguntava se quando temos liberdade total, se isso não pode ser contraproducente. E ele diz que, na opinião dele, sim, por vezes pode ser, porque quando está a fazer algum tipo de trabalho, já tem algumas especificações, que já está mais focado, não tem tanto por onde explorar. Mas quando tem a liberdade toda, que às vezes, na opinião dele, é mais difícil. Okay. Okay, Joe, we got another question for you about the Motu Origins lineup. So it's a question from Sydney. So I'll let Ricardo ask you. Okay, thanks, Ricardo. Okay, so Sydney is asking, or if you're collecting the relaunch of the Motu Origins, and if you have any characters from the Origins, and if you have any vehicles that were launched in the 80s. I bet he does. Oh yeah, 80s. I got tons of them. I have so many, and anything that I worked on as far as from the classics, I own it because I used it for reference. So I have tons of those. And Origins, I got a bunch. You have a big house, don't you? Man-at-Arms, Skeletor. Yeah,
I like them. I like that they look like the old toys, but I'm not collecting them like how I did classics. To me, classics is probably the best renditions, the best versions of those characters. And classics are fun, and I like to have them. But I'll buy one or two or my favorite characters or the main ones. But I'm not really collecting it like I did classics. Okay. Então, relativamente a Origins, não era? Sim. Que ele tem muitos, mas que não os coleciona como colecionava a linha Classics. Que só tem os principais, as personagens principais que essas ele comprou, da linha Origins. Mas que para ele, a linha Classic dos Masters of the Universe, que é o apogeu, é o melhor. Quem que não concorda com isso, né? Quem é que não concorda? São linhas diferentes, né? Públicos diferentes, né? Essa linha, como já falamos aqui várias vezes, a linha Origins é aquela para o público que quando é criança, né? Que tem aquele apelo nostálgico, enquanto a Classics era aquele pessoal que, aquela linha era legal, mas e se fosse dado um passo a mais, né? Aí veio a linha Classics e tal. So, Joe, I want to ask you about the Revelation Motu lineup. What do you think of the new toys for this new series? In some parts, they look like the classics and also the 2000X lineup. So I think they are merging all those lines together and giving us a new lineup. It looks incredible, I think. What do you think of the Revelation toys? Oh yeah, I agree. I so far from what I haven't seen the toys in person yet. I haven't seen those yet, not in stores. I've seen pictures online, but I haven't held one yet. So I don't know. I don't know how the toys are, but I'm loving the characters. I love how the characters look, and they look pretty cool. I think the other day they showed an exclusive Scare Glow. Yeah, he looks pretty awesome. So yeah, I'm excited. I'm excited to pick some of those up, but I don't have any yet. We have someone here that has the Battle Cat. Actually, two persons here. It's Ale and Marcos. Ale, tem como você, ou o Marquinho aí, mostrar o Battle Cat aí? Quem tiver mais rápido aí. This new Battle Cat looks... It's huge and it's amazing. Yeah. It's big. Yeah, it is. It's bigger than the classics. Very big. Wow, it's big. Yeah. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. The Origins looks like a... it's huge. Definitely. Oh, wow. Wow. Yeah, it's cool. Oh, that's a good face. The best of two words, right? Yeah, it's Cringer and Battle Cat. Yeah. Queria fazer uma pergunta depois. Peraí. Então, pessoal, respondendo aí o que eu perguntei, traduzindo o que eu perguntei para o Joey, né, foi sobre a linha do Revelation, o que ele acha, né, dessa nova linha. E ele fala que tá achando bem legal, né, na verdade, para mim, eles estão juntando aí o melhor dos mundos, né, dividendo, tanto lá da série 2000X, quanto a linha Classics, e trazendo esse Revelation, que tem um apelo mais adulto, mais colecionador, e ele gosta dessa linha, mas só que ele nunca viu pessoalmente nas lojas e tal, então ele não teve esse contato físico, mas que tá animado aí para ver de perto mesmo essas figuras. Vai, Marquinho! Joe, eu queria fazer uma pergunta que minha profissão é parecida, né? Assim, eu imagino que não aconteça, mas na minha profissão tem muita questão de descaracterização de projeto, né? Você vai lá, você projeta, você desenvolve, você especifica
Só que eu acredito que eu até já visitei a Iron Studios, a loja principal, e lá eles mostram todo o processo de produção, é um negócio muito rigoroso, tem especificação de cor e tudo mais, e é uma coisa absurda, cara. Eles têm as peças, você olha assim e fala, cara, isso aí é de pano, e não é, cara, é a textura que o cara esculpe junto com o detalhe da pintura e fica uma coisa fantástica. Eu queria saber se nos trabalhos do Joe já teve alguma descaracterização em relação à pintura ou escultura que possa ter deixado ele um pouco chateado com o resultado final, sabe? Que eu acredito que não tenha isso, né, na profissão dele. Deve ser um negócio muito, muito rigoroso de definição de tudo, né? Mas vai que acontece. Às vezes sei lá, a fabricante fala, não, essa cor aqui eu não gostei, então vou colocar um azul diferenciado aqui, que daí chega na mão do Joe e fala, puta, que merda que isso aqui ficou, né? Não ficou tão legal, era melhor ter feito do jeito que eu desenvolvi, alguma coisa desse tipo. Okay, so Joe, Marcus is asking if you had, because he experiences that also in what he does, but are there in any of your projects, has it ever happened that that the final product does not match your initial project, in the sense that, for example, they change someone above change the colors or change some textures? Has that ever happened to you, and how did you react? Yeah, it happens a lot, actually, because most of the time, most of the properties that I work on are licensed, meaning they're owned by somebody else, whether it's Warner Brothers or DC Comics or whoever. So we make a toy, we sculpt it, and then we give it over to the company, and then they have to do approvals through that company. And sometimes that company will say, you know what, that's wrong, or we want this to be blue, not red, or this is missing, or you need to add this, and they change it because they have to, because it's a license. And it happens a lot. And with and in working with other companies that are not, it's never happened with Super 7 or Mattel or these guys where I make something or I sculpt it and the end result is changed because we are involved in everything. But I have worked with other companies that are not as experienced, and when you make it and they send it to the factory does something wrong with it. They mess something up or they do something they're not supposed to, and that happens a lot too in the toy industry where the way they manufacture it, they change it. Because the factories in China, they don't care really about how they look. They care about making the product. That's their concern. Yeah. We need to make 1,000 of this guy. So just do it. And sometimes they don't follow things because they're not necessarily artists that are making the toys. They're more engineers. And that's how they think, like engineers. And so they'll change things to make it work for production without really thinking of how it would change how it looks. And so, it happens a lot. The short answer is yes, it happens a lot. Marcos, acontece muitas vezes que nunca lhe aconteceu com a Mattel nem com a Super 7, mas que ele já trabalhou com outras empresas onde o produto final não correspondia ao projeto inicial do Joe. E também é natural, é normal acontecer também na produção mesmo de brinquedos em larga escala, porque nas fábricas chinesas eles estão mais preocupados com a logística da produção, não são artistas. E normalmente, quando se está a produzir em série, e são bonecos licenciados, por exemplo, eles podem mandar ele pode ter mandado o projeto para um boneco que é licenciado, mas a dona da licença de reprodução do boneco não gosta, e ele tem que alterar também. Mas também pode acontecer mesmo na fábrica existirem, para que o processo de produção seja mais simples, sacrificarem outras coisas que o Joe considera que eram iniciais no projeto dele e que depois não são reproduzidas na fábrica, por questões da produção ser mais fácil. Okay. Eu falo assim porque eu mexo com obra, né? Sou arquiteto. E, cara, geralmente a gente faz cada coisa bacana, mas acontece, acho que o mesmo procedimento. Vai passando na mão de muita gente e aprovação de cliente, daí acaba
aparecendo umas bizarrices, né, cara? Umas coisas medonhas e que parece que foi você que fez, né? Só que você não tem a oportunidade de explicar que não foi você. Daí, cara, eu imagino o tesão que deve ser, né, cara? De você desenvolver em 3D ou esculpindo um protótipo de um boneco e você ter uma coisa fantástica. A hora que você compra na loja, deve ser uma sensação muito boa, né? Eu acho que deve ser parecido com a minha profissão, de você fazer um belo de um projeto e na hora de estar pronto e o cliente executa exatamente do jeito que foi e ele fala, nossa, cara, que legal, ficou igualzinho o da maquete eletrônica. Daí você se sente satisfeito, né? See, so Joe, Marcus is an architect, and sometimes that happens to him also, because there are so many people involved in a project. Like you were saying, you don't follow up. Sometimes he has a project done, and by the end, right before the house is made, he doesn't recognize the project as his project anymore. There were so many changes throughout the process. Yeah. It's probably just part of manufacturing anything. That, like you said, there's so many people involved, and things change, and sometimes you don't have control. Yeah. Marcos, é porque há muita gente envolvida, como tu disseste, e como há muita gente envolvida, as coisas mudam, vão mudando conforme as pessoas, a fase em que o processo está. Mas que é natural. A pergunta para ele, Ricardo, é se ele tem algum momento ruim, alguma história ruim sobre a infância dele e sobre Motu. Se tem alguma coisa, alguma história ruim que aconteceu, alguma coisa sad. So, initially, Joe, you told us that since you were a kid, that you're a He-Man fan, so a Motu fan. You remember any bad stories? Or sad stories about your figures and being a fan of Motu Universe? From when I was a kid? Yeah. Or when you're a grown-up. We don't judge you. We don't judge here. I remember I was with my dad and my sister and I think my little nephews, cousins, and we went to Juarez, Mexico, because I live in El Paso, and on the border of El Paso is Mexico, Juarez, Mexico. And I remember I was a little kid because we took our He-Man toys with us. We were going to go to a restaurant in Juarez to eat. And I remember we were eating, and there was some really poor kids outside. They were begging for food. And my dad told me, "Hey, you should give them your toys." That's a great dad. I'm a kid, huh? That's a great dad. Yeah, but I said no. No way. It's my man in arm. I was like, no. And then they said, give them the toys because we can buy you more. They cannot buy toys themselves. And so we're like, okay. And so, these little kids were really poor. We gave them our He-Man toys and they were so happy. And we were like, okay, wow, that was a good thing. And so, we gave them our He-Man toys and we got them again, of course. But, I remember I was like, wow, it never occurred to me as a little kid that there's kids out there that were that poor, that didn't have food for money, let alone toys. I think that's something that fans forget now is that toys are a luxury. They're not a right. They're not a, I see them get so angry because this is not available or I can't buy this. And they get so angry and they're mean to each other. And I want to tell them, hey, there's people out there that don't have money for food. They don't have money for water. Toys are a luxury. Appreciate them. Just love them. Be happy. Be happy with them. And it's a story that I carry with me always. Okay. Wow. A história que o Joe contou, ele vive em El Paso, que é muito perto de Juárez, em México. E ele estava com a irmã e com o pai e com o sobrinho, acho eu,
uma família dos sobrinhos, e ele ainda era pequenino, e de fora estavam crianças mexicanas a brincar, muito pobres, e o pai dele disse para ele dar os bonecos do He-Man às crianças que estavam do lado de fora, que ele depois comprava outros bonecos para substituir, mas que o Joe disse que não. Não ia dar? Não ia dar? Não. Mas no final acabou por dar, e que se sente muito bem, que ele fica perplexo às vezes quando há discussões e que se insultam no mundo do colecionismo, porque ter um brinquedo é um luxo, é um privilégio. Porque há muitas crianças que não têm dinheiro sequer para comer, quanto mais para comprar brinquedo. Thank you, Joe. Oh. So, Joe, what you say, it's a reality. Many people don't have money to buy toys, and but yes, people here in Brazil also get mad about anything, especially from the Motu Origins line, because Mattel has a distribution problem, a distribution issue because of the pandemic, and it's a worldwide situation, right? But yes, it's sad to see collectors, people who likes He-Man, who likes toys, always arguing with each other, especially on Facebook, and they all get all crazy about the changes, about revelation, like things like Chila it's getting a more important step in this revelation series, and people are also discussing about this and arguing and fighting about it. I think it's a nonsense. Like you said, it's people should enjoy, should be thankful for yes, He-Man, it's a franchise from 40 years ago. Like, man, you should be happy that you're living this all over again, like with Origins, with Revelation. It's a privilege that not everybody has. So yeah, I agree with you. That's it. It's so true. I think fans forget that, like I said, toys are a privilege that we have them. That you know, we all work so hard. You guys all work so hard, and you have jobs and you have responsibilities to your families, and you know, you have to pay bills and food and whatever. And if there's money left over, then you could buy a toy, and that's a privilege. And so enjoy it. You know, don't be angry. And like I said before, I will always have the 80s He-Man cartoon. Anytime I want to go watch it, I can watch it. Same thing with Star Wars. Anytime I want to go watch Luke Skywalker, and go watch Luke Skywalker. The fact that we have Rey, or the fact that Tila's, you know, it doesn't matter. It's great because it promotes the property we love. That means we get more toys, we get more things, and it's great. It's so good. You know, I know a lot of G.I. Joe fans are mad because of the distribution problems too, but because G.I. Joe has gotten so much publicity in the new movie, now Super 7's doing G.I. Joe toys, and so there's all kinds of everything that you love, and we should, you know, you should just appreciate it. Yeah, because there's people like me and other people that I work that love this stuff, and we make it with all our hearts for the fans, and it's sad to see fans get angry and fight, and that's not what it should be about. Assim, pessoal, o que eu falei para o Joe é que muitas vezes muitos dos colecionadores, principalmente nos grupos que a gente vê, meio que se esquecem, né? Que é um luxo, que não é que nem o Joey falou aí, não é um direito, né? É um luxo, é algo a mais. E às vezes as pessoas deixam de ser gratas por essas pequenas coisas, né? E começam a brigar umas com as outras por razões supérfluas demais. E quando deviam, ao invés disso, ser gratos, né? Por
termos a oportunidade de ter de novo essas figuras nas lojas para comprar, a oportunidade de apresentar isso para os filhos, para uma nova geração completamente diferente. E é uma coisa que a gente vê muito nos grupos do Facebook. Aqui no Brasil é uma coisa que a gente vê um hate muito enorme em cima do Kevin Smith por causa dessa decisão sobre a Tila, e eu acho que está perfeitamente certo essa decisão dele de dar mais destaque para a Tila. A gente já discutiu isso antes, já trouxe isso aqui antes, mas falta, às vezes, muito para os fãs, que se dizem fãs, falta muito desse amor pela franquia, né? Hoje a gente vê muito ódio em cima de coisas que não fazem sentido quando deveriam estar apreciando e sendo gratos, e ser gratos a pessoas como o Joe e outros artistas, porque eles dão muito amor, né? Colocam o amor deles, assim, são fãs, estão fazendo isso porque gostam. Claro, eles estão recebendo por isso, mas primeira coisa, são fãs que estão ali fazendo, produzindo, na linha de frente para fazer pessoas, colecionadores, apaixonados, felizes, né? Eu acho que essa, realmente, no final, é a verdadeira mensagem, né? Eu acho isso muito importante e que muita gente esquece, infelizmente, né? Enfim. Você quer ver? Aqui no Brasil, cara, tem o caso do Falcon. O próprio fã é o próprio hater. Vocês já viram isso, cara? Acho que é uma das linhas colecionáveis mais chatas de você fazer review. Porque os caras são chatos ao extremo, sabe? De encrespar com a cor de um zíper do macacão do piloto azul, entendeu? Coisa desse tipo. Vocês acham que é brincadeira, mas é verdade, cara. Então, é o que eu tento falar pro pessoal. Cara, vocês deviam ser agradecidos que o Falcon voltou. Porque tem o exemplo do SOS Commandos, da Gulliver. Acho que relançou um veículo e não teve mais. Teve muita gente que nem sabe que relançaram isso daí, entendeu? Então, pô, cara, seja agradecido, tudo bem. A estrela não acerta a mão todas as vezes, né, cara? Mas tem muita coisa bacana. Só de você ter na mão de volta, cara. É o caso do He-Man também, de você poder pegar o bonequinho da sua época, você voltar no tempo, ter aquele carinho que você tinha tão grande de ter um colecionável e poder comprar, cara, esse negócio. Mas não, o pessoal prefere ficar hateando, ficar odiando uma coisa que era para trazer alegria, não era para trazer brigas nem dor de cabeça para ninguém, né, cara? So basically, we are agreeing all with you about the fact that toys are made to bring joy to all of us and not to create disagreement. And Marcos was mentioning a particular toy, Falcon. He was mentioning that it raises lots of arguments between the fans. This is sad. Yeah. This is sad. I'm gonna show Joey who is Falcon. If he doesn't know it, let's. Pergunta para ele qual a empresa que ele está trabalhando agora e qual projeto que ele está fazendo decorrente agora. Joe, spill the tea. So, what are you working on now? And for which company are you working? And what are you now? I have projects with the Four Horsemen, with Super 7. I just finished a really fun project with HBO, HBO Max. I guess they're doing some sort of promo. I'm not allowed to talk about it, but it was really neat that reached out to me and they wanted me to work on some stuff for them. So that was really cool. Are you sure you can't talk about it? It's for Doom Patrol. Doom Patrol. Oh, really? Doom Patrol. But There's already a season. I saw a season of Doom Patrol. They're going to start. There's two season 3. Okay. Yeah, this is for season 3. Okay. So they're going to do promos for season 3. So they hired me to do some stuff, and once in a while I get to do stuff for TV. I did a lot of stuff for Comedy Central and other shows like that, but it was really neat because I've never worked with HBO, so it was really fun. So HBO and mostly those guys right now, and just doing my own stuff just for fun. Então, está a trabalhar com a Super 7, com os Four Horsemen,
E está a trabalhar num projeto também com a HBO Max, que envolve também o Doom Patrol. A temporada 3 chegou, está super entusiasmado com essa possibilidade. But you didn't mention the project, you just named the companies. Can you tell us a little bit about the project? Spoiler well, alert. I'm working on, can I say? Yeah, I guess. Thundercats. I'm working on Thundercats. I'm working on Conan. Conan the Barbarian or Conan the Japanese boy? Conan the Barbarian. Okay. Conan the classic. Barbarian. And pretty much, I've worked on a lot of stuff recently. I've worked on Power Rangers. That was kind of fun. Ninja Turtles. So I've worked on a lot of cool properties. I've been very lucky. Very lucky. Está a trabalhar com os Thundercats, com as Tartarugas Ninja, está a trabalhar com... Ou seja, está trabalhando com tudo que a gente gosta. He's working with everything that you guys like. Yeah, everything. It's so good. That's kind of the neat thing is that I kind of do my own thing now and I work for myself, so I get to pick and choose. You know, if somebody comes to me and they tell me you want to work on Pokemon, be like, no. Why not? I mean, I would. I'm not gonna say no, of course. Anything with toys, I say yes. Okay, Eu fiquei curioso para saber os personagens do Doom Patrol que ele vai fazer para HBO Max. What are the characters that you're working for the Doom Patrol? I'm sorry? For HBO Max. If you're creating any characters for the Doom Patrol, for the HBO project, which ones are you creating, or it's top secret? It's just a bunch of stuff. Wink. There you go. Yeah. There you go. Patrulha do Destino. Nesse aí tem o Mutano também, ou o Cyborg que tem o Lucas? Cara, então, o Mutano é uma coisa mais... Cara, não me lembro. Eu li já uma vez, já tem muitos e muitos anos, mas eu acho que não tem Mutano, não. Foi uma adição da DC mesmo aí, para tentar juntar universos e tal, mas pelo que eu me lembro, não. Só tem essa equipe bem louca aqui do Doom Patrol. Galera, então, eu acho que a gente já está encaminhando aqui para o final, né? 1h30 de live, um monte de pergunta, então a gente não quer desgastar o Joe. Então, eu acho que é isso, né? Vamos para a linha de chegada aí, para a gente encerrar, certo? Até para a gente fazer uma live mais curta hoje e tal, isso também é bom, né? O que vocês acham? Estão de acordo? Solon, Brendo, Ale, se vocês tiverem perguntas aí para a gente, últimas perguntas, né? Fique à vontade. Eu queria era spoilers. Vamos comprometer o cara, senão depois ele não volta. Eu acho que eu tenho uma última perguntinha. Eu tenho queria saber se o Stridor foi ele que fez também, né? Ele que criou, e se ele sabe que no Brasil o nome não era Stridor, tinha o Gladiador, né? Porque na verdade o Stridor ele não veio, né? Ele tinha o cavalinho que tinha aqui era como Gladiador. E aí eu queria saber se ele sabe que tinha um cavalinho chamado Gladiador aqui, que lá eu acho que não tinha. E por que tinha o nome de Gladiador? Eu também nunca soube. Eu nunca soube disso. So, Ale, deixa-me corrigir. So Joe, Ale was asking if you know the reason. So you created Strider, right? Strider was created. Yeah. And in Brazil, apparently his name is not Strider, but Gladiator. Yes, it's not the same name. In Brazil, it's Gladiator. And there's a horse. Yeah. And the horse is also known as Gladiator, Ale. O cavalo também é chamado Gladiador, Ale? Sim, no Brasil. O Strider no Brasil tem o nome de Gladiador. Com o cavalo, ok. Sim. Yeah. So, do you know why they changed? Is there a reason why they changed the character from Strider to Gladiator or Gladiador? Why they changed the name?
Yeah, do you have any? Well, sometimes the reasons they'll change names, it's mainly two reasons. One, somebody owns that name, so they can't use. Maybe somebody in Brazil owned Stridor or something similar, and they couldn't get the rights to it. Or sometimes, like when they go to another country, it doesn't translate well, or it sounds off, or maybe offensive, and so they just give it another name that's more appropriate. But that's really mainly the only reasons that things get a different name. As razões que ele consegue nomear para ter mudado de Strider para Gladiador é que alguém no Brasil já tinha o domínio do nome de Strider, alguma coisa muito parecida, Ale, ou então, qual é a outra hipótese? Ou então não traduzia bem. O Strider não traduz muito bem para português. E como tal, ocorrem as mudanças, né? Sim, faziam essas mudanças quando a tradução não era é coisa de TV, né, cara? Isso é bastante comum, eles vão lá e alteram a tradução e tal. Mas, enfim. Aqui em Portugal não. Em Portugal é tudo com legendas. Não temos dobragens. É muito dublagem. Dublagem. É porque em Portugal não fala dublar, fala dobrar. Então, não fala dublado, fala dobrado. Entendeu? Então, meu Deus. So, Joe, we don't want to tire you anymore. We are almost finishing our live here. So we maybe have a couple of questions still. But first, I want to thank you so much. You were very kind with us. It's really a pleasure to have you here in my channel with our league, the Motu League here. So wow, it's an honor. It's a pleasure. You did amazing things for us fans, and as you speak, I was seeing you, and I was thinking to myself like, wow, this is a real fan on everything he does. So I want to congratulate you, and at the same time, I want to thank you for your kindness, for being here, for taking some time to talk with us, to talk with your Brazilian fans, and yeah, that's a big deal for us. Thank you. And the Portuguese one. No, thank you for the opportunity. I love talking to like other fans, because we're all the same. I get to be on that side, but at the end of the day, I'm still sitting on my couch with my toys, watching cartoons, trying to get my son to play with me. So I'm a fan just like you guys, and so I love talking to other fans all over the world. That's awesome. That's awesome. Thank you. Okay. Wow. It is. So, então, se vocês tiverem assim perguntas curtas e rápidas, sei lá, alguma coisa para a gente fazer uma rodada aqui para encerrar e liberar o Joe. A gente já está com 1h40 e é isso. Tipo, última pergunta, assim, para a gente encerrar. Alguém tem aí? Eu posso fazer uma pergunta, mas não é muito sobre o motor. Saber qual é a relação dele. Go, Salom. Continua, Salom. Depois a gente vai pro Ricardo e... Eu queria saber qual a relação dele de alguma forma, com o Brasil. Se ele tem algum tipo de relação, se ele conhece um pouco sobre nós, né? Se ele tem amigos, se ele já veio por aqui. Como é essa relação dele com o Brasil? Então, E aí, Ricardo, você pode pegar e depois fazer a sua pergunta e aí a gente vai pro encerramento aí. Okay. Beleza, Marquinhos? Você... Okay. So, Joe, Solon was asking about if you have any relationship with Brazil, if you have any friends in Brazil, if you've visited Brazil, if you've been there. I have never been to Brazil. I have several friends in Brazil. I mean, obviously, that most of the friends that I have, I've met online or
just other He-Man fans or other fans from other stuff. But I've never had the pleasure to be in Brazil, or I'd love to go one day, for sure. Hopefully, if there's like a convention or something that I could attend, that would be amazing. Or come Brazil, Joe. No. And I have a question. So as I've told you before, I live this through Alex because he's the fan. But there are some cartoons that scarred me for life, and one of them, the title was, I think it was a French movie, but it was about the Inca Empire in Brazil, in South America, and it's called Le Mystérieux Cité d'Or. Do you remember that? About a golden condor. It was really. It sounds familiar. I think I'll send you something, because that's the type of cartoon that I was raised. And also because in Portugal, I was born in 77. Yeah, and in Portugal in 77, we were getting out of a dictatorship, so we got lots of cartoons from the East Europe, and then we had some of those coming from the China and Japan and all that. I would like to know what you think about that, because I love the story. Oh yeah, I sent it. My best friend is from Cuba, and they also went through. I mean, they're going through a hard time right now, but he told me that most of the cartoons that he saw were Japanese cartoons. Yeah, like when you said Conan, 31. Yeah. When you said Conan the Barbarian, the Barbarian, for me, the name Conan, it's not associated with Conan the Barbarian, the movies or anything. It's also associated with a Japanese cartoon that was a boy named Conan, which was a boy from the future. I don't know. Yes. I remember those. That one. Yeah. Tem o Conan americano também, que é ele tem um programa de TV também. Você pesquisa Conan, vai o Funko Pop dele lá toda vez. Conan from the TV show. So I'll share those cartoons with you, Joe. And thank you so much thank you so much for being with us tonight and for sharing your. It was a pleasure. Okay. Yeah. Então acho que é isso, né, pessoal? Marquinho. Assim, eu ia aqui só, mas o que devia ter feito o que foi feito com o Strider, devia ter feito com o Conde Dooku do Star Wars. O nome é estranho, né? Bom, sobre a pergunta do Solon aí, que ele falou, né? A gente não traduziu, mas enfim, ele falou que tem vários amigos por todo mundo, né? Mas que infelizmente ele ainda não teve a oportunidade de estar aqui no Brasil, né? Quem sabe numa convenção, tipo numa PowerCon Brasil, né? Mas enfim, galera, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né? A gente já está com 1h45. Quero agradecer a todo mundo aí do chat, pedir desculpas para vocês, mas como nós explicamos no começo da live, que não daria para a gente ficar dando atenção total ao chat, porque a gente tem que dar atenção ao convidado, e tem essa questão do inglês e da tradução simultânea, mas de qualquer forma, muito obrigado a vocês do chat, muito obrigado ao Solon, ao Brenda, ao Marquinho, ao Ale, ao Alex, ao Ricardo, and thank you so much, Joe, once again. So, this is it. We are ending this transmission right now. Hold on a second, my son wants to say hi to you guys. He's trying to say hi. Okay, perfect. Come on. I was like, yeah, hold on. Sorry. He just peeked in and said, hey, can I say hi? I go, of course. Let me give you the spot here. Wait for him. Every time I do like a little chat with somebody, he wants to say hello, and because I have a friend who does voiceovers for cartoons. And really? Marius was so excited to meet him because he was doing voices for all the cartoons that Marius is watching now. His name is Marius, obviously. And he gets all excited. This is so cool. Hi.
Look at What's his name? Marius. Say hi. Marius. Hi. Hi, bro. Hey, Marius. Hi, Marius. Hello there. Oh. How you doing, man? A miniatura do Joey. Yeah. He can't deny he's your The son. same face. It's like his the Yeah. same face. Yeah. Yeah, we look a lot alike. He's way better looking than I am, though. Definitely, yeah. They're in Do Brazil. you like the Snake Mountain? Ah. Do you like the Sorry? Snake Mountain? Oh, do you Does like- Marius likes the Snake Mountain? We play with it all the time. Yeah, I can see why. So hi, thank you for showing up, Marius. It's a pleasure to meet you. Thank you. Thanks, guys. Joe, your son has a black belt. He does. He just got his black Yes. belt. He does. He just got it. He got it. I think 2 weeks ago. He's been training in Taekwondo for about 5 years now. And yeah, he got it. It was a big test for him. Oh, look, here it is. He was prepared. Black belt. Yes. Marius Amaro. Marius. Oh. So nice. Yeah. Well We're done. all so proud. Well done. The ninja guy. No, it's- In karate, because he has, I guess people have trouble saying his name, Marius, so they just call him Ninja. That's his nickname, Ninja. It's not bad. I may add Oh, no. here. It's not bad. No. No. That is being the It's not ninja. bad. So thank you, Joe. Thank you. Thank you so again. much. Thank you. And hope to see you soon. Do you have any message for our Brazilian spectators here? Do you have a message for Brazil? Anything you want to add? Oh, yeah. You know, I But in just- Portuguese, Joe, please. In In Portuguese. Portuguese. I would tell you, like, as toy fans, there is so many neat things coming out that I've been involved in that have not been announced yet, especially from Super 7. There's some stuff it's going to blow your mind. There's lots of cool stuff coming. So thank you for everything. Thank you for supporting us and allowing me to do, my dream job. Thank you. Yeah. Ele tá falando aí que pros fãs aí, principalmente da Super 7, vai aguardar que tem muita coisa boa chegando aí. E tá agradecendo ao pessoal aí por fazer o sonho dele, né? Ser o trabalho dele ao mesmo tempo. E é isso aí. Obrigado a todos, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Semana que vem é o Francimar, né? Semana que vem é o Francimar. Nós vamos receber o Francimar aqui também, que é um outro baita colecionador. E é isso aí. Bom, galera, valeu e até lá. Fui. Até a próxima live, pessoal.